So welcome back for the next lecture of the engineering mechanics from the unit number 2, equilibrium of rigid bodies. Yesterday we have started for the discussion over the numericals and their solution related to the beams and their various types of the supports. We had seen some of the examples, numerical examples related to the support reactions of the beams. So firstly, I would like to go for the review of the part which I had given you for the homework. So what are the answers for the questions those were given to you for the homework? I think two examples I had given for a homework. बरोबर ना? Yes, sir. Yes. So for first example, what are the reactions? R A Y 500 Newton. 500 Newton. Okay. What about R A X 0. 0 and R B 500 Newton. 500? It means that load was an 1000 newtons. बरोबर ना? Yes, sir. Acting at the center. Then second, R A Y. या आर ए ओनली फक्त आरएस रोलर सपोर्ट होता बरोबर का Yes, sir. सो ओनली आर ए विल बी देअर हाऊ मच इट इज 570. सर्वांचं सेम आहे आन्सर Yes, sir. 570 न्यूटन व्हॉट अबाउट द आर बी वाय 960. हो सर 560 आले Yes, हे आर ए का sir. Yes, sir. 60 560 ओके 570 560 विल डिस्कस दैट डोंट वरी अबाउट इट आर बी वाय 940. 930 940 ओके हां देन आर बी एक्स 0 हे सर्वांचं झिरो असेल बरोबर ना Okay, so just cross check for those two answers RA then RBY. Okay, so when we are going to solve number of examples related to the support reactions, no, you will get an idea where we had a mistake. Okay, so without wasting much more time in that analysis, I would like to go for the next example. Okay, so the heading will be once again same as like the previous one, that is we have to find out the support reactions for the beam which is loaded and supported as shown below. Again I am going for the simple beam, not a compounded beam. Okay, so with respect to that only I am proceeding further. Suppose that here we have a hinge support at the end A and we have the roller support at end B. Okay, span, how much span we have considered last time? तर एच्या ठिकाणी रोलर होता ना. नाही मी दुसरं घेतो एक्झाम्पल, पाठीमागचं नाही मी घेत. मी ते असाइनमेंटला दिलेलं तुम्हाला घेत नाही, सॉरी होमवर्कला दिलेलं मी नाही घेतलं, पुढचं घ्यायला लागलो मी, नवीन घ्यायला लागलो. ओके सर. Okay, so suppose that this span is of 9 meters up to this point, then 1 meter. Okay, and then we'll have an say 4 meter span. So likewise spans are there and the loads those are acting over the beam. I would like to consider them as an over this 9 meter span. I would like to consider uniformly a varying load. Okay, UVL just and it is acting vertically down like this. Draw the sketch side by side. We'll consider its maximum intensity as I say 50 Newton per meters. This is its maximum intensity, and over this span of a 4 meter span, sorry, over this span of 4 meter, I would like to consider an uniformly distributed load. Of say intensity of 20 Newton per meter. This is the intensity over this
of this uniformly distributed load, and this is a 50 Newton per meter is the intensity of the uniformly varying load. And our task is that once again we have to find out the reactions those are going to develop at the supports, that is at A and at B. Okay, after completion of the sketch please do inform me so that I will proceed for the part of the solution. डायग्राम काढून झाली की सांगा मला, म्हणजे मला पुढे प्रोसीड करता येईल. झाली सर. झाले सर्वांचं? Yes, sir. ओके, तर मला सांगा बीच्या ठिकाणी आपला सपोर्ट कोणता आहे? Rolling. रोलर आहे. किती रिॲक्शन देणार? Only one. ओनली वन. कशी असणार? Perpendicular. कोणाला? Contacting surface. कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर. हा त्याचा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे अँड रिॲक्शन विल बी परपेंडिक्युलर टू दिस कॉन्टॅक्टिंग surface. Now as far as this particular support is considered or a particular loading is considered, that all the load is acting vertically down, so reaction will be vertically upward. So I am assuming the direction of the RB as a vertically upward. Okay, this is for the roller at B. What about the सपोर्ट ॲट ए? कोणत्या टाईपचा सपोर्ट आहे पहिला एच्या ठिकाणचा? हिंज सपोर्ट आहे. म्हणजे किती रिॲक्शन असणार तिथं? दोन रिॲक्शन असणार. कोणकोणत्या? Along the plane and perpendicular to the plane. अलॉंग द कॉन्टॅक्टिंग प्लेन अँड परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग प्लेन. हा त्याचा कॉन्टॅक्टिंग प्लेन आहे. पहिले मी त्याची परपेंडिक्युलर रिॲक्शन दाखवून देतो. दिस इज द परपेंडिक्युलर टू दॅट प्लेन. As here two reactions will be there, so I would like to denote along the y-axis RAY. Direction up or down? Up. प्रोबॅबल डिरेक्शन्स आहेत. चुकल्या तरी काय फरक पडत नाहीये. जर डिरेक्शन चुकलं तर आन्सर फक्त निगेटिव्ह येतं. ओके, देन दिस विल बी द निगेटिव्ह आलेलं आन्सर एक्सेप्ट करायचं की रॉंग झालं मग ते? नाही, रॉंग नाहीये. त्याला फक्त काय करायचं, खाली स्टेटमेंट लिहायचं. अज्युम्ड डिरेक्शन ऑफ सो अँड सो, म्हणजे सो अँड सो म्हणजे कोणती रिॲक्शन इज अ रॉंग. मग पुढे लिहायचं पॉझिटिव्ह लिहायचं आन्सर. ते समजा टाइम बिईंग RB इज इक्वल्स टू -50 आले आपलं. मग काय लिहिणार तुम्ही? अज्युम्ड डिरेक्शन ऑफ RB इज अ रॉंग, देअरफॉर RB इज इक्वल्स टू +50. RB अप घेतला निगेटिव्ह आला, म्हणजे करेक्ट डिरेक्शन त्याचं काय असणार? डाऊन. डाऊन. फक्त एवढं लिहून टाकायचं, दॅट्स ऑल. आणि पुढच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये RB घेताना कंपल्सरी डाऊनवर्ड डिरेक्शनचाच घ्यायचा. झेपलं? पुढे आपल्याला येणार आहे ते. ओके, पुढे मी घेणार आहे त्या पद्धतीचं कसं येते काय येते ते. ओके, हां. सो टॉकिंग अबाउट द RAX, what will be its direction, right or left? Right. Right. We'll assume that it is towards the right. As loads are purely along the y-axis, so RX will be the 0. इथपर्यंत कळालं सर्वांना रिॲक्शन्स किती, का आणि कशा घेतल्या ते? Yes, sir. ओके, तर पुढचा पार्ट अतिशय महत्त्वाचा म्हणजे जे दिलेले लोड आहेत आपल्याला ते UDL आणि UVL आहेत. त्यांचं आपल्याला काय करावं लागेल? Point load काढावा. पॉइंट लोड काढावा लागेल आणि त्यांचा Application point. राईट ऍप्लिकेशन पॉईंट म्हणजेच पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन आपल्याला काढावं लागेल. सो पहिला मी घेतो UVL. ओके, सो कन्सिडर, राईट डाऊन बिलो दॅट, कन्सिडर युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड ऑफ इंटेन्सिटी 50 Newton per meter. Okay, therefore it's a point load. हा, त्याचा पॉइंट लोड कसा काढतो आपण? हा जीवराज, कसा काढायचा त्याचा पॉइंट लोड? ही डायग्राम कसली आहे? स्क्वेअर आहे, रेक्टँगल आहे, सर्कल आहे, स्पियर आहे, काय आहे? ट्रायंगल आहे. मग ट्रायंग्युलर शेप आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे याचा पॉइंट लोड काय असेल मग आता? याचं व्हॉल्यूम असेल, एरिया असेल, विड्थ असेल, लेंथ असेल, हाईट असेल, काय असेल? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. सो पॉइंट लोड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. मी आणखी सिंपल करतो याला.
दॅट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल म्हणजे काय असतं रे? इक्वेशन काय आपलं? हाफ इंटू स्पॅन हाफ इंटू इंटू बेस इंटेन्सिटी. इंटू हाईट, बरोबर. 1/2 इथं बेस म्हणजे कोण असतंय? स्पॅन असतंय. स्पॅन आणि हाईट म्हणजे कोण असतंय? इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटी. सो राईट डाऊन दॅट 1/2. स्पॅन किती सांगा बरं? 9 मीटर. 9 मीटर. स्पॅन म्हणजे किती अंतरावरती तो लोड ऍक्ट होतो. किती अंतर आहे ते? 9 मीटर. 9 मीटर. सो 1/2 इंटू 9 इंटू इंटेन्सिटी 50 न्यूटन. 50 न्यूटन. गुणाकार भागाकार करा बघा. मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन. इज इट 225 or 250? 225. 225 न्यूटन. हा झाला पॉइंट लोड कोणाचा? या ट्रायंग्युलर शेपच्या लोडचा. त्याला आपण युनिफॉर्मली फॅरिंग लोड म्हटलं. तर पुढे काय करायचं आपल्याला? त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं असतो रे ट्रायंगलसाठीचा? हा आपला 90 डिग्री असणार आहे. 1/3 by 90 degree. 1/3 To ऑफ 90 degree. फ्रॉम 90 डिग्री. 1/3 फ्रॉम 90 डिग्री. मग बेस असेल किंवा हाईट असेल. आता इथं आपल्याला बेसचा अलॉंग दाखवायचा आहे की हाईटचा अलॉंग दाखवायचा आहे? इथं आपल्याला अलॉंग द बेस दाखवायचं आहे की अलॉंग द हाईट दाखवायचं आहे? Along the Base. अलॉंग द बेस. कारण डिरेक्शन त्याची डाऊनवर्ड आहे म्हणजे या स्पॅनवरती दाखवायचं आहे. म्हणजे अलॉंग द बेस म्हणजे 1/3 ऑफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम राईट अँगल म्हणजेच 90 डिग्री. बरोबर का? की काटकोन? दोन्ही सेमच आहे. बोथ आर सेम. सो 1/3 ऑफ द बेस. किती बेस आहे त्याचा? किती मीटर आहे? 9 मीटर. 9 मीटर. फ्रॉम विच एंड? आपण एंडला नाव दिलेलंच, त्याला नाव देतो मी. ए बी सी इथं आहे आणि डी इथं आहे बरं का. हां सांगा आता कोणत्या पॉईंट पासून? सी. फ्रॉम सी टुवर्ड्स डी की बी? सी पासून डी कडे की बी कडे? A कडे. ए कडे. अगदी बरोबर आहे. टुवर्ड्स ए. सो दॅट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स. बरोबर ना? येस सर. बरोबर का? 3 त्रिक 9 ना? येस सर. की 9/3 म्हणजे 3? हा सर. 3च सर. झेपतंय का बाबा मी काय म्हणतोय ते? Yes sir. ओके Yes ओके. sir. आता हे आपलं झालं या लोडचं म्हणजे कोणाचं? युनिफॉर्मली फॅरिंग लोडचं झालं. त्याचा पॉईंट लोड काढला आपण, त्याचा पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन काढला. नेक्स्ट वी हॅव टू गो फॉर द पॉईंट लोड अँड पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ अ Uniformly distributed. uniformly distributed load. So write down next one. Consider uniformly distributed load UDL. त्याचा पॉइंट लोड कुठं येतो? सॉरी कसा असतो? Area of rectangle. Rectangle. एरिया Line means ऑफ अ रेक्टँगल दॅट इज इक्वल्स टू काय असतं? एरिया ऑफ span into रेक्टँगल intensity. बेस इंटू हाईट म्हणजेच स्पॅन इंटू Intense. इंटेन्सिटी. स्पॅन किती आहे सांगा बरं? किती अंतरावरती तो आहे? 5 मीटर. 5 की 6 की 9? 4. 4. 4 मीटरवरती बघा बरं. हे काय एवढ्याच अंतरावरती आहे की नाही? किती अंतर झालं मग? बी पासून डी पर्यंत म्हणजे 4 मीटर झालं. स्पॅन इज 4 मीटर. इंटेन्सिटी इज 20. 20. सो हाऊ मच इट इज नाव? 80. 80 न्यूटन. हा झाला पॉइंट लोड. तर कोण सांगेल याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं असतो? Center. Center ला. सेंटर. सेंटर कुठं असतो? Span divided by 2. स्पॅन डिवायडेड बाय 2 म्हणजेच बेस डिवायडेड बाय 2. ज्या लेंथ वरती तो फोर्स ऍक्ट होतो डिवायडेड बाय 2.
Span is of 4 divided by 2, that's equals to 2 meter from whom? D या B? both end. Both end, right. Either consider B or D. ओके, इथपर्यंत झेपलं सर्वांना? काय केलं ते? Yes, sir. Is all of you understood what we did and why we did? Yes. का बरं केलं सांगा बरं हे असं? पॉइंट लोड वगैरे का काढले आपण? Can anyone? Support reaction काढा. ग्रेट. कारण आपल्याला दिलेले जे लोड आहेत ते UDL UVL आहेत, आपल्याला कंपल्सरी त्यांना पॉईंट लोडमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागणार आहे, बरोबर आहे का? आता याचा पॉईंट लोड हा याच्या सेंटरला म्हणजे इथं कुठेतरी असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे, जर डिस्टन्स वगैरे आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, हा याचा पॉईंट लोड असणार आहे आणि याचा पॉईंट लोड याच्या सेंटरला म्हणजे साधारणतः इथं कुठेतरी असेल. त्यासाठी आपण काय करूया, विल गो फॉर FBD ऑफ द बीम AB. कन्सिडर FBD ऑफ बीम AB. साइड बाय साइड लिहित चला. ओके, now draw firstly free body diagram of AB. Okay, and the reactions firstly I would like to go for at end A. दोन असतील तर शक्यतो डॉटेड एक्स आणि वाय ऍक्सिस काढत चला, म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो लगेच. Okay, so here we have RAY, we assumed it's vertically up and we assumed RAX towards the right. This is the RAX. Then here only one reaction, that to be vertically up, that is RB. Okay, then given dimensions we have to go by the we have to mention them below the beam. A B मी तर C घेतो 9 मीटर वाला स्पॅन, त्यानंतर ना D आणि त्यानंतर ना B अप्लाय इथला. This span is of 9 meters. This span is of 1 meter, which is empty, over which there is no load, and lastly remaining one is 4 meters. Okay, now I would like to show the loads those we have calculated as a point loads. याचा किती पॉइंट लोड आहे रे? 50 न्यूटन मीटरचा 225. 225. आणि तो कुठे ऍक्ट होणार आहे? त्याचं डिस्टन्स किती मीटर आहे? 3 3 meter. meter. 3 मीटर. कुठून? मी नाव देतो, इथं C होतं, इथं D होतं. 3 मीटर कुठून? C पासून. C पासून A कडे, बरोबर ना? Yes, sir. मी 3 मीटर लिहितो इथं वरती. 3 meters फ्रॉम C वरती लिहितो इथं. सो दिस इज युअर लोड ऑफ इंटेन्सिटी 225 न्यूटन. ओके, हे 3 मीटर आहे, म्हणजे शिल्लक राहिलं किती असेल रे? A पासूनचं 6. 6 मीटर. कळलं का? 3 अधिक 6 म्हणजे 9, बरोबर का? Yes, sir. Okay, so I had written here as a 6 meters. Now the next one is a point load of this UDL of a 20 Newton meter. किती आला होता तो? 80 Newton. 80 न्यूटन. आणि कुठे ऍक्ट होणार? Middle. सेंटरला. सेंटरला. कोणाच्या? BDच्या, म्हणजेच 2 मीटर फ्रॉम B or D, बरोबर का? Yes, sir. Okay, so I would like to show that load over here as a 80 Newton. This distance will be of 2 meters and या बाजूचं हे 2 मीटर असणार. झेपलं इथपर्यंत सगळ्यांना? Yes, sir. सर्वांना? Yes, sir. Okay, now we have to find out RAX, RAY and RB. How to proceed? Some conditions of equilibrium. Equilibrium. Write down below. Applying conditions of equilibrium. Applying conditions of equilibrium and taking पहिलं काय घ्यायचं? समेशन FX FY की मोमेंट? Moment. मोमेंट. आता इथं कोणत्या पॉइंटला घ्यायचं? A point. Why?
पाय अननोन्स जास्त आहेत Unknown तिथे. जास्त आहेत. जास्त फोर्सेस आहेत म्हणून, जास्त अननोन आहेत म्हणून. ओके, सो वी गेट, I'd like to go for this side. Okay. Therefore, summation moment at A equals to 0, that is equals to, now who will tell me the summation moment here? पहिला मला सांगा, which forces are not going to produce the moment at point A? RX and RX and RAY. RAX and RAY, they are not going to provide the rotational effect. Why? Lines of त्यांची लाईन action ऑफ ऍक्शन मधून जाते. लाईन ऑफ ऍक्शन त्याच्यामधनं पास होतीये, बरोबर ना? ओके. Yes sir. आता पुढचं सुरू कुठून करूया सांगा, 225 पासून करूया की आरबी पासून करूया? 225. 225. ओके, चलो. हा, 225 व्हर्टिकल आहे, रोटेशन इथून खाली प्रेस करतंय, म्हणजे एच्या ठिकाणी कसं रोटेट होईल बीम? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज, Clockwise. म्हणजे प्लस येणार, बरोबर ना? Yes sir. So 225 into force vertical है, distance will be हॉरिझॉन्टल how much it is? 6 meters. 6 मीटर. 6 meters. So 225 into 6. First one is over. Then 80 is there. It is again pressing down. So how it is going to rotate at A? Clockwise. क्लॉकवाईज. So again it will be plus 80 into distance. 12 meter. किती? 2 meters, 3 meters, 6 meters की 12 meters? 12 meter. 12 meter. मीटर. It will be 12 meters. A to the C 9 meter, C to the D 1 meter, म्हणजे 9 plus 1 10, आणि इथून पुढे पुढे आणखी 2 मीटर अंतरावरती, म्हणजे टोटल डिस्टन्स किती झालं? 12. 12 meters. So 80 into 12. Then who else remain? RB. RB. How it is going to rotate the beam at A? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So it will be negative या minus? Negative. Negative. So minus RB into, what about its distance? 14. 14 मीटर. 9 is from A to the C, C to the D as a 1 and D to the B as a 4, म्हणजे या सर्वांची बेरीज होईल. किती येणार? 14. 14. 14 equals to 0. 0. So do the summation of these two quantities, multiplication and addition. How much it is now? 9,000? 2310. Just a minute, I would like to go for that. 2310, is it correct? Yes sir. Yes, sir. Minus RB into 14 is equals to 0. Therefore minus RB into 14 is equals to minus 2310. Both side having minus sign, it will become plus. So tell me directly RB. Okay, I would like to go for another one step. 2310 by 14. So how much it is? 165. 165. Is it exactly 165 newtons? Yes sir. Yes, sir. बरोबर ना? Okay. As answer is positive for RB means डायरेक्शन Directional. direction of RB is Vertically upward. Upward. that is wrong या correct? Correct. Correct. Right. आन्सर पॉझिटिव्ह आले म्हणजे अजून केलेलं डायरेक्शन करेक्ट आहे किंवा आपलं राईट आहे. ओके, दॅट इज फॉर RB. नाव वी हॅव टू गो फॉर रिमेनिंग वन, RAY and RAX. Which one you want to consider firstly? RAY. Okay, so for RAY, हा काय करावं लागेल आपण आता RAY साठी? Summation of y. Summation of x equals to 0. Summation, consider summation of forces along y-axis is equals to 0. Therefore it's equals to, हा बोला आता, हा प्लस RAY. RAY will be plus as it is vertically up. What about 225? Minus 220. Minus as it is coming vertically down. What about this 80?
minus 80 minus 80, again it is coming down. What about this RB? plus RB plus RB. Plus RB is equals to 0. RB we are knowing, therefore is equals to RAY minus 225 and 80. Is it 305? yes sir Yes, sir. minus 3 Minus 305 plus RB is 165 equals to 0. That is equals to RAY minus how much? minus 140 Minus 140 is equals to 0. Therefore RAY is equals to, 140. 140. is all of you are getting the same answer? Yes, sir. yes sir Okay, next for RX. काय करावं लागेल RX साठी? summation fx is equal to 0 Still Consider a summation fx is equals to 0. Therefore RAX is equals to 0. 0, because no force, no reaction other than RAX is along the x-axis. Therefore at A, बरोबर का, RA is equals to म्हणजे रिझल्टंट रिॲक्शन RAY आणि RAX चं काय असेल? RAY RA is equals to RAY. Okay, लास्टला लिहायची आन्सर सगळी. And at B, RB is equals to 165 newtons आणि यांचं मॅग्निट्यूड होतं 140 newtons. So at the last we have to mention these answers. Understood? yes, yes sir. sir Is all of you have taken this one? लिहून घेतलंय सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, may I go for next example then? Yes, sir. Yes, sir. Okay. की कोणाचं लिहायचं राहिलेलं आहे असं पण आहे का? झालं का सर्वांचं? Yes, sir. Okay. Now the next one I would like to go for. Here also we have to find out the reactions at the supports, but I am now going to make it somewhat twist. Okay, I'm going to make here that roller as an inclined one. Okay, just a minute. Suppose that this is the end B. Once again, as usual, yeah, it's so much large. This is the end B, this is the end A. At A we have a hinge support, and at B we have the roller support, but it's an inclined one. Suppose that this is a roller support over here. Okay, and this is the plane over which it is a sliding or a rolling we can consider. And angle of this plane over which it is a rolling is a say a 60 degrees. Okay, span of the beam I would like to consider as a 10 meters total span, and one of the force is there which is acting at the center of the beam of magnitude say 900 newtons at an angle of say 45 degrees. Okay, and the distance of that point of application of the force I would like to consider as 5 meter, as it is acting at the center. We need to find out the reactions at A and B. Along with this I would like to add another one, force vertically downward at A of magnitude say 750 newtons. Okay, this is the mechanism, this is a loading of a beam, and it is required to find out the reactions at the supports A and B. Is it okay with now? डायग्राम झालं का सर्वांचं? नाही सर Okay, do fast.
Here the change which I made over here is that a force is now inclined and the roller is also rolling over the inclined surface. That is the thing which I made somewhat twist, not that much twist, just a normal change I made over here. And we have to find out the reactions those are getting developed at support A and at a support B. Which type of support is there at A? Hinge Support. Hinge support. How many reactions? two reaction. Two. Huh. How they will be? Along Along the number Along the contacting plane and perpendicular to the contacting plane. So this is the contacting surface over here. I would like to make it as a dark. Okay. Then reaction, one of the reaction will be perpendicular to this plane. This is a 90-degree. This will be RAY. Probable direction up or down? Up. Up. So we are assuming it as up. Then RAX. Probable direction right or left? Right. right. Probable, right or left? Okay, so we will assume that is towards the right. आपण फक्त अजून केले राईटला आहे. We don't know exactly where it will be. Okay. Then at B, which type of support? Rolling Roller support is there. So how many reactions? one One reaction. reaction. Only one. That to be Perpendicular. Perpendicular to the contacting perpendicular to surface. the contacting surface or the plane over which it is rolling. या प्लेन वरून ते रोल होते, बरोबर का? याला परपेंडिक्युलर असणार. म्हणजे इथून रिॲक्शन तुमची स्टार्ट होणार. इट विल बी लाईक दिस. Okay, and this will be a perpendicular to this contacting surface or surface over which it is rolling. इथं एकच रिॲक्शन असणार आहे, बरोबर का? मग तिचं नाव काय असेल? RB. 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 But now RB is inclined to the horizontal, isn't it? This is the inclination. What will be the angle of RB to the horizontal? High angle? 30. 30. 30 degree. For that we need to close this lower triangle. Simple tricks we have to follow. Horizontal बरोबर आहे म्हणजे इथं हा ही horizontal line आहे. Okay, so हा अँगल म्हणजेच हा अँगल असणार आहे दोघं. इथं 90 इथं 60 म्हणजे इथं किती असणार? 30. 30 degrees. So this will be a 30-degree angle. खाली लिहिलं काय हरकत नाही. ओके. नाव आता इथं कोणत्या फोर्सचा आपल्याला पॉइंट लोड वगैरे करायची गरज आहे का? पॉइंट लोड कोणाचा काढायची गरज आहे का इथं? नाही. नाही. ओके, सो विल गो फॉर डिरेक्टली द फाइंडिंग RAY, RAX and RB. So how to go for? Apply condition. Applying conditions of equilibrium and taking moment at A point. A point. So write down below that. Applying conditions of equilibrium and taking moment at A, we get. आपण मोमेंट ए लाच काय घेतो कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. का बरं? Number of unknown जास्त आणि आहेत. जास्त. नंबर ऑफ अननोन्स तिथं जास्त आहेत. Okay, great. So therefore a summation moment of forces at A is equals to 0. That is equals to, start करा आता. 0 कोण कोणावर सांगा इथं? RAY, RA. RAY आणि RB. RAY आणि RAX. RAX दोघं 0 होणार. ओके, चला. हा आणखी 900 750. 700. 750 0 होणार, कारण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन पुन्हा ए मधनं पास होतीये, बरोबर? Yes, sir. म्हणजे या तिघांची मुवमेंट पॉइंट ए ला 0 झाली. नेक्स्ट आय वुड लाईक टू गो फॉर 900. त्याचा X कॉम्पोनंट. त्याच्या एक्स कंपोनंटची मुवमेंट 0 असणार, म्हणजे आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागेल, म्हणजे येणारा फोर्स आपल्याला जाणारा घ्यावा लागेल. ओके, सो आय वुड लाईक टू एक्सटेंड इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन. सो दिस विल बी इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन as it is 900. Its a vertical component will be along the downward direction y axis
and this will be its a horizontal component. I would like to denote it as a by app. Okay, so this will be app, this will be app y, and this will be app x. अगदी बरोबर आहे. आता याच्या एक्स कंपोनंटची मोमेंट 0 असणार आणि हा त्याचा अँगल 45 डिग्री आहे तसा कॅरी ओव्हर होईल. ओके, 45 डिग्री. एक्स कंपोनंटची लाईन ऑफ ऍक्शन ही पुन्हा ए मधनं पास होतीये म्हणजे त्याची मोमेंट 0 होणार. मग शिल्लक कोण राहील आता? FY. एफ वाय. रोटेशन एफ वायचं कसं आहे? एच्या ठिकाणी क्लॉकवाईज करतोय रोटेट की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? Positive. पॉझिटिव्ह. एफ वाय इंटू व्हॉट अबाउट इट्स पर्पेंडिक्युलर डिस्टन्स. हा वर्टिकल आहे, डिस्टन्स कसं असणार? हॉरिझॉन्टल. Horizontal. म्हणजे ए पासून ते इथपर्यंत किती डिस्टन्स आहे? टोटल आपल्याला दिले 10 मीटर, बरोबर आहे का? 5 meter. ए ते बी 10 मीटर आहे, बी ते हे 5 मीटर आहे, म्हणजे शिल्लक राहिलं किती असणार? 5 meter. 5 मीटर. सो एफ वाय इंटू 5. इथपर्यंत कोणाला काय आहे का प्रॉब्लेम? नाही. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट आर बी. आर बी कशी आहे रे बाळांनो? इन्क्लाइन. इन्क्लाइन आहे, म्हणजे तिला आपल्याला काय करावं लागेल? रिझॉल्व करा. रिझॉल्व्ह करावी लागेल. मी तिची लाईन ऑफ ऍक्शन पहिला एक्सटेंड करतो. आय एम जस्ट एक्सटेंडिंग इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन. दिस इज अवर रिएक्शन आर बी. ओके, vertically upward will be its y component. Just a minute. I would like to extend somewhat larger. इकडे extend करतो त्याला. This is our RB. Its a y component will be vertically up from this position. This will be RBY. RB चा y component आहे म्हणून त्याला RBY म्हणतोय मी. आणि याचा x component असेल इकडं लेफ्ट साइडला. दिस विल बी RBX. मी खाली लिहितो याला RBX. इथं आहे हा. ओके, आता इथं मोमेंट 0 कोणाची होईल? RBX ची मोमेंट 0 होणार, कारण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही पुन्हा एकदा ए मधून पास होणार. मग शिल्लक कोण राहिलं? RBY. RBY कसं रोटेट करेल एच्या ठिकाणी? अँटी क्लॉकवाईज. अँटी So it will be Anti-clockwise. minus RBX into त्याचं sorry RBY ना sir. y RBY into त्याचं डिस्टन्स इथं आहे बघा, हा फोर्सचा लाईन ऑफ 10 ऍक्शन मीटर. 10 10 meter. मीटर. आणखी कुठला फोर्स शिल्लक आहे का? नाही. नाही. सो दॅट इज इक्वल्स टू 0. नाव एफ वाय मीन्स एफ साइन थीटा, बरोबर ना? एफ साइन थीटा बरोबर आहे का मला? एफ वाय म्हणजे Yes sir. ओके, इंटू 5 मायनस RBY मीन्स RB कॉस. वाय साइन. साइन. Sin theta. वाय म्हटलं की साइन म्हणजे साइन थीटा इज इक्वल टू 0. हा दोघांचा थीटा सेम नाहीये, फक्त आपलं नॉमेनक्लेचरने आहे म्हणून मी तसं ठेवलेलं आहे. सो देअरफॉर Into एफ इज 10 sir. Into 10. अरे हां सॉरी इंटू 10 इज दॅट. इंटू 10 equals to 0. Therefore, it's equals to F is a 900. Sine of angle किती त्याचा 900 चा अँगल? 45. 45 degrees into 5 minus RB we don't know. Sine of the theta, what is the angle of RB? 30. 30 degree into 10 equals to 0. Do this sum. 900 sine 45 into 5. How much it is? 3181 3181.98. 3181. Yes sir. 81. 0.98 बरोबर ना? Yes sir. ग्रेट. मायनस RB साइन 30 इंटू 10 इक्वल्स टू 0. ही टर्म घ्या राईट साईडला इकडं. therefore minus RB sin 30
into 10 equals to minus 3181.98. Minus minus plus. Therefore, RB sine 30 is equals to 3181.98 divided by 10. मी पहिल्या स्टेपमध्ये फक्त हा 10 इकडे घेतला, डिवाइड करतो त्याला, म्हणजे ते किती होणार 318.198 बरोबर ना. Yes, sir. That is RB sine 30. Therefore, RB is equals to 318.198 divided by sine of 30. Therefore, RB is equals to 3 दुने 6, 6 18 दुने 36, 637 का 636.39. 636.39 396. 396. Okay, 396 newtons. Is all of you have got the same answer? Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the RB. Once again we got the positive answer, means the assumed direction of RB is a Vertically upward. Right. vertically upward and that is a right. Okay, assume केलेलं डायरेक्शन RB चं जे vertically up आहे ते करेक्ट आहे, vertically up नाहीये ते up आहे. ओके, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम कोणाला काय. No, sir. ओके, नाव we have to go for remaining reactions. कोणकोणते आहेत RAY RA and RA. RAY आणि RAX. कोणतं घ्यायचं पहिलं सांगा. RAY RA. Okay, so write down for RAY. Consider काय घ्यावं लागेल आता RAY साठी. summation FY equals to Consider a summation FY is equals to 0. Therefore काय येणार, कोण पॉझिटिव्ह येणार कोण निगेटिव्ह येणार. पॉझिटिव्ह RAY. positive. RAY पॉझिटिव्ह 750 निगेटिव्ह बरोबर आहे. minus FY FY निगेटिव्ह अगदी बरोबर आहे. plus RBY Plus RBY RBY positive equals to 0. So put up the known values. RAY we want to calculate minus 750 minus FY means F sine theta plus RBY means RB sine theta equals to 0. Therefore, RAY minus 750 minus F is a 900, sine of the angle as a 45 plus RB we are knowing RB is a how much it is 636.396 sorry, sine of the angle as a 30 degree equals to 0. Therefore, RAY minus, do this sum, total sum and tell me the magnitude. minus 1066.198. Once again, 8.20 68.20 equals to 0. Therefore, RAY is equals to plus 1068.20 newtons. Is all of you have got the positive answer? Yes, sir. It means that once again assume the direction of RAY is correct. इथं मायनस आलं, इकडं राईट साईडला घेतलं, राईट साईडला घेतलं की प्लस होणार ते, म्हणजे त्याची डायरेक्शन आपली अजूम केलेली करेक्ट आहे. झेपलं का. झालं इथपर्यंत सर्वांचं. Oh, sir. Yes, sir. Now what else remain? RAX RAX. So go for that. For RAX consider
summation of fx is equal to 0. Summation fx 0. Therefore summation of the forces along the x-axis. Row number 43. Tell me summation fx here. 43. RAX RAX पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. अगदी बरोबर आहे. RX पॉझिटिव्ह. हा पुढे FX पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह सर. बरोबर आहे. पॉझिटिव्ह FX. हा व्हॉट अबाउट RBX? निगेटिव्ह RBX. RBX is equals to 0. Now put up the values. RX we want to calculate. Fx is a F cos theta minus RBX is a RB cos theta equals to 0. Therefore RAX plus F is a 900 cos 45 minus RB is a 636.39 cos 30 equals to 0. Therefore RAX, do this sum and tell me the magnitude. Plus या minus here इथं सांगा किती प्लस येते की मायनस येते. 900 cos 45 minus 636.39 cos 30. Minus. Is it minus or plus? Minus. प्लस प्लस इथं सांगा मला इक्वालिटी साइनच्या लेफ्ट साइडला Plus येते. प्लस येते प्लस हाऊ मच? 85.26. 85.26 26. 26 ना किंवा 27 काय तर असेल बरोबर का? राउंड अप करून Yes, sir. 27 होत असते. ओके चलो काय हरकत नाही आहे. Therefore RAX is equals to minus 85.26. आलं का मायनस साइन? Yes. आता काय सांगतं मायनस साइन? अझम्पशन रॉंग होतं. अजम्पशन रॉंग होतं. कशाबद्दलचं? RX च्या डिरेक्शन. RAXच्या डिरेक्शन. राइट डाउन बिलो दॅट. Negative sign indicates assumed direction of RAX is wrong. Next line. Therefore मी तर इकडच्या साईडला लिहितो, माझ्याकडे स्पेस नाहीये. Therefore RAX is equals to, आता पॉझिटिव्ह आन्सर लिहायचा 85.26 न्यूटन्स. आता करेक्ट डायरेक्शन कुठं असेल त्याचं? राईटला की लेफ्टला? लेफ्टला. तर माझ्याकडे तर स्पेस शिल्लक नाहीये, त्याच्यामुळे मी या आन्सरच्या खाली डायरेक्शन दाखवतोय अशी त्याची. तुमच्याकडे स्पेस शिल्लक असलं काय करायचं? या आन्सरच्या साईडला म्हणजे असं लिहायचं. एक मिनिट, आय वुड लाईक टू शो हिअर, देअर शुड नॉट बी एनी ambiguity in that. Just a minute, I would like to take the help of this available space here. Therefore RAX is equals to plus 85.26 newtons in bracket towards the left. Okay, झेपलं का सर्वांना? हो सर. ओके. आता RA काढायचं आहे. Therefore RA इज इक्वल्स टू, रिझल्ट अंडर रिएक्शन काढायची आपल्याला RX आणि RAY ची. आणि काय करायचं माहितीये का? या FBD वरती मोठा एरो काढायचा, मोठा असा. ही छोटा होता, हा मोठा काढायचा, त्याच्यावरती टिक करायचं. म्हणजे काय टिक इंडिकेट करतं? करेक्ट डिरेक्शन. ओके. नाव RA कसे काढणार तुम्ही रे? तुम्हाला RX माहितीये, RAY माहितीये? R is equal to square root of अगदी बरोबर आहे. RAX cube. RAX स्क्वेअर प्लस RAY स्क्वेअर. RA is equals to square root RAX square plus RAY square. मला डायरेक्ट व्हॅल्यू सांगा. Do the calculations and tell me magnitude directly for the RA.
and then अल्फा मी इथे घेतो, RAY by RAX. Therefore, alpha is equals to directly magnitude. वन झिरो सेवन 1.59 1071.597 सेवन newtons, बरोबर ना? Yes, sir. दिस इज द रिझल्टंट रिॲक्शन ॲट ए. ए च्या ठिकाणची रिझल्टंट रिॲक्शन तुमची अशी असणार आहे, RAY इकडं आहे, वर आहे, इकडं आहे, म्हणजे हे इकडं असेल, या क्वाड्रंटमध्ये असेल, इकडं असेल, विल बी लाईक दिस, बरोबर ना? बरोबर आहे का? क्वाड्रंट तिचा सेकंड क्वाड्रंट दाखवलाय मी, यस सर. कारण तिचा एक्स कॉम्पोनंट लेफ्ट साईडला आहे, वाय कॉम्पोनंट अप आहे, म्हणजेच इथं ती रिझल्टंट असणार. दिस विल बी RA, this is RAX, this is the angle, this is the RAY. What about the alpha? Angle alpha of RA to the horizontal? 85.43. 85.43 degrees. आले का सर्वांचं? अँगल सर्वांचा आला का? Is all of you have got the angle as 85.43 degrees? Yes, sir. Okay, then lastly write down the answers. At A, RAX, RAY, RA alpha, and at B, magnitude of the RB. Okay, do complete the task immediately, fastly. So now we will go for the next example. That to be, I would like to have an example over the cantilever beam. Okay, suppose that this is a beam which is a cantilever. What do you mean by cantilever beam? वन एंड Fixed सिक्स at open and One one is end is a open. fixed and another end is a थ्री. Open. free. There is a no support at other end. Okay, so we'll assume that condition here. Suppose that the end which is a free without support, that is the end B, and the end which is a fixed, that is the end A. Okay, so draw the sketch. This is the wall I am considering, and imagine that in that wall we have a nail. खिळा आहे किंवा त्याच्या भिंतीमध्ये आपण खुंटी मारलेली असं आपण अजून करूया. This end I would like to consider as A, this end as a B. Span of the beam I would like to go along with the forces. Suppose that force is acting at the end B, that to be downward of a magnitude say 20 kilonewtons. Okay, and couple moment of in clockwise direction I would like to consider of a magnitude say 1500 Newton meter. Span I would like to consider 2 meter up to this couple moment, and remaining is also a 2 meters, and it is expected to find out the reactions those are going to be developed at a point A, that is at a fixed support. Okay, fixed सपोर्टच्या ठिकाणी असणाऱ्या डेव्हलप होणाऱ्या रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड आपल्याला काढायचं आहे. सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. कपल मोमेंट 1500 न्यूटन मीटर आहे, 1500 न्यूटन मीटरची आहे, आणि फोर्स जो आहे पॉइंट लोड that is about 20 kilonewton at end B, which is at a distance of 4 meter from the wall or from the support A, we can say. After completing the sketch, please do tell me so that I would like to
मूव्ह फर्दर फॉर झालं द सर. सोल्युशन. झालं? ओके. झालं. तर पहिली महत्वाची गोष्ट तुमच्या काय लक्षात येते रे? बाय लुकिंग टुवर्ड्स द स्केच अँड गिव्हन एंटिटीज, दिलेला डेटा आणि ही डायग्राम आहे त्याच्याकडे बघितल्यानंतर आपल्याला काय जाणवतं? We will see that who is having the keen observation here. फिक्स्ड सपोर्ट आहे म्हणलं 3 रिएक्शन. ओके, फिक्स सपोर्टला 3 रिॲक्शन येणार, अगदी बरोबर आहे. एक म्हणजे अलॉंग द प्लेन, दुसरी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आणि तिसरी म्हणजे मोमेंट रिॲक्शन रोटेशनसाठी Moment. क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज जशी असेल त्या पद्धतीने. ओके. हां, आणखी दिलेल्या डेटामध्ये काय गफलत आहे असं वाटतंय का रे? Is you are finding any sort of the what we can say mistakes 20 in? किलो न्यूटन मध्ये आहे सर आणि मोमेंट न्यूटन मीटर मध्ये. अगदी बरोबर. दोघांचं युनिट वेगळं वेगळं आहे, बरोबर आहे का? हे न्यूटन मीटर मध्ये आणि हे किलो न्यूटन मध्ये आहे. मीन्स इधर वी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दॅट 20 किलो न्यूटन टू द न्यूटन और दिस 1500 न्यूटन मीटर टू द किलो न्यूटन मीटर. काय करायचं सांगा? याला किलो न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करायचं की याला न्यूटन मध्ये करायचं? न्यूटन मध्ये बी ला. न्यूटन मध्ये करायचं ना? दोन्ही कोणतं जरी केलं तरी आन्सर आपल्याला लास्टला तेच येणार आहे. काय करायचं सांगा? याला न्यूटन मध्ये करायचं की याला किलो न्यूटन मध्ये करायचं? किलो न्यूटन मध्ये करा. किलो न्यूटन मध्ये करा. ओके, चलो किलो न्यूटन 1500 न्यूटन मीटर आहे. हाऊ मेनी किलो न्यूटन मीटर विल बी? 1.5. 1.5, 0.15 या 150? 50. किलो म्हणजे किती? 1000. 1000. म्हणजे ह्या 1500 ला आपल्याला 1000 ने डिवाइड करावं लागेल. सो हाऊ मच इट विल बी? 1500 बाय 1000? 1.5. 1.5. 1.5 kilo Newton meter. This will be now the in the same units. This is a kilonewton meter. This is a kilonewton meter. अलग लक्षात काय केलं ते? Yes sir. Okay, great. Now tell me the reactions. Firstly, reaction about the y-axis. Up या down? Down. Tell me the probable direction. Let it be correct or wrong. I would like to develop the x and y axis firstly here. Suppose that this is the y axis, sorry, x axis, and this is the y axis. Probable direction of the y, y चं डिरेक्शन अप असेल की डाऊन असेल? Up. Up. प्रोबॅबल. लेट इट बी कशी असेल तशी असेल ती. सो प्रोबॅबली वी आर अज्युमिंग इट ॲज अप. आणि आपल्याला माहिती आहे जर का डिरेक्शन चुकलं तर फक्त आन्सर निगेटिव्ह येते, बाकी काय होणार नाही आहे. दिस इज फॉर RAY. व्हॉट अबाउट RAX डिरेक्शन? Right side. Right side. Right side. RAX right side. What about the moment reaction? Clockwise, anti-clockwise? Clockwise. 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 We'll assume that the moment reaction in a clockwise direction. This is our moment reaction. Okay, this is assumed direction for the moment reaction. मी IMR असं लिहितो तिला. आपण clockwise घेतली moment reaction. Okay, is it okay with? Yes sir. Okay, now apply the conditions of equilibrium. मोमेंट कुठे घ्यावं लागेल? बी ला की ए ला? A ला. ए ला. A ला. Okay, so write down. Applying conditions of equilibrium and taking moment at A, we get therefore a summation moment at A is equals to 0. That is equals to लेफ्ट एंड पासून सुरू करूया की राईट एंड पासून? Left. लेफ्ट पासून. तर लेफ्टला कोण आहे? मोमेंट रिॲक्शन आहे. मोमेंट कधी झिरो होत नाही. कपल मोमेंटचं तुम्ही मोमेंट इथं जरी घेतलं तरी झिरो होत नाही, बरोबर का? कपल मोमेंट कधीच झिरो होत नाही आहे. आपण अजून केलेली जी मोमेंट रिॲक्शन आहे ती क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे? Clockwise. म्हणजे प्लस की मायनस? Plus.
प्लस सो एम आर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. नेक्स्ट कपल मोमेंट क्लॉकवाईज आहे की अँटी क्लॉकवाईज आहे? क्लॉकवाईज. That will be once again plus 1.5. Okay, then what about the moment of this 20 kilonewton at A? -120. 20 kilonewton हा फोर्स ए च्या ठिकाणी या बीमला क्लॉकवाईज रोटेट करेल की अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करेल? क्लॉकवाईज. 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 या एंडला इथं फिक्स आहे, या एंडला फोर्स ऍक्ट होतोय म्हणजे याला खाली ढकलणार असा, म्हणजे रोटेशन क्लॉकवाईज होणार. Clockwise. Means it will be positive 15 into what about the distance? 4. 4 meters equals to 0. 20 ना सर? Oh, sorry 20 sorry 20 बरोबर ना आता? येस सर. हाँ. So that is equals to mr, that is a moment reaction, plus 1.5 plus 2480 ना? अरे बरोबर का? येस सर. 81.4. 81.4 ना? 5 येते सर. 5 येतं 5 सर. सर. 5. आन्सर काय येणार? पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. निगेटिव्ह म्हणजे अजून केलेलं डायरेक्शन मोमेंट रिॲक्शनचं रॉंग आहे. रॉंग आहे. सो राईट डाऊन बिलो दॅट. निगेटिव्ह साइन indicates assumed direction of moment reaction is wrong. Therefore, moment reaction is equals to positive 81.5 kilonewton meter. डिरेक्शन आता हा कसं असेल करेक्ट डायरेक्शन? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. Anti clockwise. Correct direction will be anti clockwise, so we have to show over here anti clockwise. ओके. आणि इथं आपल्याला मोठा ॲरो काढायचा याच्यावरती आणि त्याच्यावरती करेक्टचं टिक मार्क करायचं. कळालं इथंपर्यंत सर्वांना? सर अजून एकदा सांग. हां, who will explain now? हां, I'm giving chance. Applying conditions of equilibrium हां, and आकांक्षा taking पहिल्यापासून moment at पहिल्यापासून A. पहिल्यापासून हां. फिक्स्ड रिॲक्शन आहे आणि आपण A च्या ठिकाणी मोमेंट कन्सिडर केलेली आहे कारण की तिथे सगळ्यात जास्त अननोन आहेत ओके आणि आपण मोमेंट त्याची क्लॉकवाईज डायरेक्शनने अझ्युम केलेली आहे स्टार्टिंगला. मग अप्लाइंग कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम आणि ओके मोमेंट ए च्या ठिकाणी घेतली. समेशन ऑफ मोमेंट ॲट ए इक्वल्स टू 0. ओके. मोमेंट आर अननोन आहे त्यामुळे आहे तसे अननोन लिहिले. आहे तसे आलं. क्लॉकवाईज आहे म्हणून पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आलं. ग्रेट. प्लस ह्याची रिॲक्शन घेतलीये 1.5 मोमेंट घेतलाय 1.5चं मोमेंट घेतलं आपण, कपल मोमेंट आहे ते क्लॉकवाईज होतं म्हणून काय केलं त्याला आपण प्लस घेतलाय ग्रेट. क्लॉकवाईज हां असल्यामुळे त्याला किलो न्यूटन मध्ये कन्व्हर्ट करून घेतलाय. ओके आणि ऍट बी च्या ठिकाणी त्याची फोर्स आहे ती खाली आहे, ओके व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे अगदी बरोबर आणि आहे. त्याला आपण हॉरिझॉन्टल ए च्या ठिकाणी पेन धरून त्याला रोटेट केल्यानंतर क्लॉकवाईज रोटेट होते अगदी बरोबर आहे म्हणून प्लस घेतलं. म्हणून प्लस घेतलाय. आणि त्याची डिस्टन्स जे आहे ए पासून बी पर्यंत 4 मीटरचा आहे. ग्रेट. हां मग 20 into 4 केलं. 80 आलं बरोबर. मग 80 प्लस त्यांचं हां बरोबर. हां समेशन काढल्यानंतर मोमेंट आलंय नेगेटिव्ह 81.5 कारण की त्याचं नेगेटिव्ह आल्यामुळं आपण अझ्युम केलेलं रॉंग होतं. डिरेक्शन रॉंग होतं. अगदी बरोबर. हां त्यामुळे मग आपण लिहिलं 81.5 इज मोमेंट अँड अवर अझ्युम्ड मोमेंट इज रॉंग आणि आपण राईट मोमेंट दाखवली. ओके ग्रेट.
आणि राईट मोमेंट दाखवताना मोठा एरो करून अँटी त्याला क्लॉकवाईज दाखवलं. ग्रेट. आलं लक्षामध्ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is next? Now we have calculated the moment reaction. What next now? Summation Fy is equal to म्हणजे कोणासाठी चाललोय आपण आता? RAY साठी. RAY. So write down for RAY. Consider summation Y is equal to 0. summation equals to Fy 0. is equals to 0. Therefore summation Plus Fy RAY plus या minus? Plus RAY is a plus. What about forces? Those are along the y-axis. कोणत्या y-axis force? -20. -20. फक्त एकच फोर्स आहे, तोही डाऊनवर्ड येतो म्हणून मायनस झाला. 1.5 जी मोमेंट आहे, कपल मोमेंट, ती कुठेही येणार नाहीये. -20 इज इक्वल्स टू 0. ओके, प्लस मायनस निगेटिव्ह यायला पाहिजे ना, बरोबर आहे. ओके, therefore RAY is equals to 20 kilonewton. so RAY is equals to 20 kilonewton. That to be positive or negative? Positive. 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 Means assumed direction for this RAY is a Right. right. Just a minute. This is the correct direction for the RAY. Now calculate the RAX. Do check it how much it is. So for RAX, consider Summation summation fx equals to fx 0. equals to 0. Therefore RAX equal to 0. RAX is equals to 0. No horizontal force is there. So directly we will get RAX is equals to 0. So lastly, therefore at RA Y is equals to RA. बरोबर ना? अरे Yes, बरोबर का बरोबर? Yes, sir. Equals to 20 kilonewton and moment reaction MR is a 81.5 kilonewton meter. झिपलं? Yes, sir. Yes, sir. Can I go for next one? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Now तर we'll go. MR अँटी क्लॉकवाईज आहे ना, मग आपण निगेटिव्ह दाखवायचं नाही तिथं. नाही इथे नाही दाखवायचं, आपण करेक्ट केली त्याला इथं. नाही अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय की जर का आपण अजून केलं असतं अँटी क्लॉकवाईज आहे तर आपलं आन्सर पॉझिटिव्ह आलं असतं. म्हणजे डिरेक्शन बरोबर आहे की चुकीचं आहे ते फक्त दाखवता येते. मॅग्निट्यूड आपलं बरोबरच राहणार आहे, मॅग्निट्यूड बदलणार नाहीये, फक्त त्याचं डिरेक्शन चुकीचं आहे की बरोबर आहे. म्हणजे काय, 20 मीटर पर सेकंद या व्हेलॉसिटीने कार मूव्ह होत होती, मग ती रिव्हर्स जात होती की फॉरवर्ड जात होती हे आपल्याला माहित नाहीये. आपण म्हटलं की बाबा रे फॉरवर्ड चालली होती 20 मीटर पर सेकंडने, पण तसं नव्हतं, म्हणजे ते निगेटिव्ह होणार. मग पॉझिटिव्ह काय असणार, बॅकवर्ड जाते, ती रिव्हर्स जाते. आलं लक्षात? येस सर. ओके, तरी जर का तुम्हाला काय वाटलं जम्बलिंग तरी तर डायरेक्शन दाखवून द्या, काय हरकत नाही आहे. दिस इज इन अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन. You have a freedom over here. RAY, you can show the direction of RAY also, vertically upward. Is it okay with now? Yes sir. Okay, so now I would like to go for the some of the examples from the assignment booklet. Those were asked in a different examinations. Okay, this is the first one which was asked, a simple one, difficult one. See this one. I think we had a discussion over this in last lecture, बरोबर का? आठवते का? रिएक्शन क्लॉकवाइज असेल की अँटी क्लॉकवाइज, सॉरी अप असेल की डाऊन असेल, येस सर. आठवते का बाबा? नो. Yes, sir.
Okay, so this is the same type of that, but they asked find the support reactions for the beam as shown in figure. A आणि B च्या ठिकाणच्या सपोर्ट रिएक्शन काढायच्या आहेत. ह्याच्यावरती फोर्सेस कोणकोणते रे? 50 न्यू नाही फोर्सच नाही मग हे काय आहे? हे आणि हे मोमेंट आहे मोमेंट आहे. कपल मोमेंट आहेत, बरोबर आहे का? 100 न्यूटन मीटर इज अ अँटी क्लॉकवाइज अँड 50 न्यूटन मीटर इज अ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाईज. बरोबर. अँड दे आस्क टू फाइंड आउट दी reactions at A and B. Distances are spans 2 meters, 2 meters, 2 meters. I would like to carry over this example. Okay. A, B, 50, 100. Okay, so I would like to go for this one. Just a minute. This is the beam I'm considering over here. Then here we have roller, na? यस सर This is the roller. Here at A we have a hinge. Span is of 2 meters, then 2 meters, and lastly also 2 meters, na? हाँ सर Okay. Here clockwise, anti-clockwise? एंटी क्लॉकवाइज अरे clockwise आहे की anti-clockwise आहे इथलं? एंटी क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाईज. 100 ना? हाँ सर 100 न्यूटन मीटर. आणि इथं क्लॉकवाइज क्लॉकवाईज. clockwise. Magnitude 50 50 Newton meter. They asked to find out the reactions at A and B. Okay, so at A support is a at A कोणता सपोर्ट आहे? हिंज हिंज आहे. किती रिएक्शन देणार? 2 किती रिएक्शन देणार रे हिंज सपोर्ट? हिंज सपोर्ट किती रिएक्शन देणार? 3 की 4? 3. कोणकोणत्या? हिंज 3 देत असेल तर फिक्स्ड किती देणार? बाळांनो, मी जर तुम्हाला व्हॉट एव्हर द नोट्स आय हॅव प्रोव्हाइडेड, theory part you have to write at your own from the notes as it is. Okay, that I am not going to dictate. I'm just going to explain that. So you have to रिएक्शन how many reactions this support hinge support? हिंज सपोर्ट पण 3 देणार आणि फिक्सची 2 देणार नाही hinge support 2 देणार सर. hinge support कंपास बॉक्स लक्षात आणायचा लगेच. किती रिएक्शन देतो ते हिंज त्याचा? बिजागिरी 2 फक्त 2 रिएक्शन देतो तो, बरोबर आहे का? along the plane perpendicular to the plane. So this is a contacting plane, so one of the reaction will be perpendicular to it. What will be probable direction of this RAY? Up or down? अप Chalo, we will consider up. Then another one will be RAX, probable direction, right or left? राईट. Right. We will assume that to be a right. Okay. At B, roller is there. So how many reactions? ओनली 1 Only one. That to be perpendicular to the. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस. So this is a contacting surface. Reaction will be perpendicular to this. हाँ, बोलो. Probable direction up or down? अप. Up. चलो. This is the up. Now we have to find out RAY, RAX, and RB. Apply conditions of equilibrium and taking moment at. ए So you have to write here, applying conditions of equilibrium and taking moment at A. Therefore, summation moment at A is equals to 0. That is equals to, who will become 0 here? आर ए RAX and RAY. RX and RAY will become 0. What about this 50 Newton meter? Clockwise आहे कपल की अँटी क्लॉकवाइज आहे?
क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज म्हणजे काय येणार, पॉझिटिव्ह येणार की निगेटिव्ह येणार? पॉझिटिव्ह Positive. So this 50 I would like to consider as it is. Then what about this 100? नेगेटिव्ह. -100. Minus 100 negative. What about this RB? How it is rotating to the point A? Anti-clockwise. अँटी Anti क्लॉकवाईज clockwise. Minus वरती RB. ढकलते म्हणजे anti clockwise. So minus RB into distance 6 मीटर. 6 6 meter is equals to 0. या दोघांना डिस्टन्सने मल्टिप्लाय करायचं नाही. ओके, सो देअरफॉर minus 150 या minus 50. -50. Minus 50 minus RB into 6 is equals to 0. Therefore RB into 6 is equals to plus 50 minus minus RB. oh, this one is minus. Sorry, this one is a minus. So minus RB is equals to plus 50. बरोबर ना? Is it Yes. correct? Therefore RB is equals to minus 50 by 6. Therefore RB 8.3. -8.3. minus 8.3. Negative sign indicates रॉंग wrong direction of RB. Therefore RB is equals to 8.3 Newton directing डाउनवर्ड downward. Make bracket to this one. Here we have to show by a larger dimension of the arrow. This is a downward RB. Correct direction of RB is a down. We have assumed it as a up. झालं RB पर्यंत सर्वांचं? Yes, sir. येस सर. Now which one you want to go for, RX or RAY? RAY. So for RAY काय करावं लागेल RAY साठी आपल्याला? कन्सिडर समेशन FY इक्वल्स टू summation FY is equals to 0. Therefore बोला कोण पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह? RAY पॉझिटिव्ह. आता RB प्लस का मायनस रे? मायनस. इथून पुढे ज्या वेळेस आपणाला लक्षात येतं की बाबा रे त्याचं डिरेक्शन चुकलेलं आहे आणि आपण करेक्ट केलंय, ते करेक्ट डिरेक्शन कॅरी ओव्हर करायचं, कॅरी फॉरवर्ड करायचं. म्हणजे आता करेक्ट कसं आहे, डाऊन आहे म्हणजे काय येणार इथं? मायनस RBY इक्वल्स टू, सॉरी वाय नाहीच तिथं, नाही करेक्ट, फक्त RB. मायनस RB इज इक्वल्स टू 0. Therefore RAY minus 8.3 is equals to 0. Therefore RAY is equals to plus 8.3 Newton. बरोबर आहे का? येस सर. आता थोडस प्रॅक्टिकली या बीम कडे बघा. हा असा बीम आहे आपला, बरोबर आहे का? याला आपण दोन कपल मोमेंट लावले. या साईडला 50 आहे, या साईडला 100 आहे. इकडचं आहे ते क्लॉकवाईज आहे, इकडचं आहे ते अँटी क्लॉकवाईज आहे. म्हणजे 50 मधनं 100 मधनं 50 गेले म्हणजे शिल्लक राहिलं 50च. बरोबर ना? येस सर. आणि ते 50 न्यूटन मीटरवालं हे अँटी क्लॉकवाईज राहणार. बरोबर का? अँटी क्लॉकवाईज फक्त 50 राहणार. म्हणजे ते 50 ज्या वेळेस याच्यावरती ऍक्ट होणार बीम वरती, त्याचं जे टोक आहे हे टोक, बरोबर आहे का, वर चाललंय, म्हणजे इथून याला वरती उचलणार बीमला. बरोबर का? Yes, sir. इथं वर उचलायला लागला म्हणजे काय झालं, ऍक्शन अप व्हायला लागली. म्हणजे रिॲक्शन कशी पाहिजे? Down. म्हणून इथं डाऊनवर्ड आलं. जी आपण काल कॉन्सेप्टला डिस्कस केली ती बघा, एका कपल मोमेंटला. बरोबर. आता पुढे चला, इकडे या. आता इकडच्या बीमच्या टोकाकडे बघा. हा वरती गेला, मान्य आहे, इकडच्या साईडला लिफ्ट करणार, लेफ्ट साईडला. हा वरून पुन्हा खाली येणार आहे असा. बरोबर ना? येस सर. इकडून खाली आला म्हणजे तो आता या तुमच्या कपलच्या लेफ्ट साईडला तो खाली प्रेस करतोय, म्हणजे ए ला खाली प्रेस करतोय. बरोबर का? Yes, sir. एच्या ठिकाणी खाली प्रेस करतोय म्हणजे तिथली रिॲक्शन कशी पाहिजे मग? अपवर्ड पाहिजे. म्हणून आपण दाखवलेल्या अपवर्ड रिॲक्शनचं आन्सर पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. झेपलं? Yes, sir. ओके, ग्रेट.
Now consider this as another one example. Beam as a AB. At A we'll consider as a roller support and at B as a hinge support. This is our assumption. Okay. Then here we have the combination of the UDL and UVL and both are directing downward. Okay. Intensities I will go for. Suppose that up to this one it's a 10 Newton per meter. This intensity is up to this one, and here it's a 30 Newton per meter. This is at this end. Okay. Suppose that span is of 3 meters. Okay. Then we will have an inclined load of say magnitude of 100 Newton, and its a slope is given to us. We'll assume that the slope here horizontal 2, vertical 3, directing down. Okay. And the span will consider 3 meters. Remaining span also will assume as a 3 meters, and we have to find out the reactions at A and B. We have to find out the reactions at A and B. Load is acting vertically down, sorry, inclined load is there, say angle as a theta. Slope is given to us 3 as to 2, 3 vertical 2 horizontal, magnitude 100 Newton. Okay, acting at this point. Then here a combination of UDL and UVL. Intensities are at this corner 10 Newton per meter and at this corner 30 Newton per meter, and we have to find out the reactions at A and B. Okay, done with the sketch. Yes, sir. Okay, now to tell me here which is UDL and which is UVL. Uppermost is a UDL and lowermost is UDL. Lowermost. Lower. Lowermost is a UDL. Okay, so I would like to consider मी साइडला लिहितो त्याला इथं. दिस इज अ युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड, लोअर वन वाला. ओके, त्याची इंटेन्सिटी किती आहे मग UDL ची? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन पर मीटर आहे. आणि हा अप्पर वाला कोण आहे? UVL आहे. UVL ची इंटेन्सिटी काय असेल रे मग? What will be the intensity of a UVL? 30 plus 10. 30 plus 10 की 30 minus 10? 30 minus 10. UVL कुठपर्यंत आहे? इथून ते इथपर्यंत आहे की नाही UVL? हो सर. याची इंटेन्सिटी किती होती? 10 होती. शिल्लक राहिलेला जो आहे तुमचा हा कोण आहे? UVL. ओके, आपल्याला दिलेलं जे 30 मॅग्निट्यूड आहे ते कुठून कुठपर्यंत आहे? टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम आहे. म्हणजेच UVL ची इंटेन्सिटी काय असणार? 30 minus 10. झेपलं का सर्वांना? बघा, 30 minus 10 दॅट इज 20 न्यूटन मीटर. का केलं? टोटल इंटेन्सिटी इथून ते इथपर्यंत 30 आहे, त्याच्यापैकी UVL आपला इथून ते इथपर्यंतच आहे, त्याच्या खालचा UDL आहे. मी पुन्हा एकदा इथे लिहितो, UDL आहे, हा UDL आहे, याच्यावरचा UVL आहे. UDL 10 गेला त्याच्यातनं, बरोबर. 30 मधनं 10 गेला म्हणजे UVL कितीचा राहिला? 20चा राहिला. झेपलं का सर्वांना? Yes, sir. Okay. Now next step is that we have to find out point load of UDL, point load of UVL, their point of applications and angle of this force. मी या पॉइंटला C असं नाव देतो. ओके, पहिला काय घ्यायचं सांगा? UDL घ्यायचा, UVL घ्यायचा की याचा अँगल घ्यायचा? UDL. चलो UDLs. Consider uniformly distributed load, intensity 10 Newton per meter. Therefore, its a point load is equals to, सांगा याचा पॉइंट लोड कसा काढतात UDL चा? Area of rectangle.
जर का झेपणा तर सरळ सरळ तो UDL ह्याचा कॅल्क्युलेट करायचा, दाखवायचा इथं. ते लक्षात येतं आपल्याला लगेच काय करतोय आपण ते. This is your UDL. Okay, this is the span 3 meters. This is end B, this is end C. Intensity 10 Newton per meter. Okay, याचा पॉइंट लोड काय असतो? एरिया ऑफ Area of रेक्टँगल rectangle. स्पॅन इंटू Area इंटेन्सिटी. of a rectangle, that is equals to स्पॅन इंटू इंटेन्सिटी. span into intensity. स्पॅन किती आहे इथं? 3 meters. 3 meters. Intensity किती आहे? 10. 10. So how much it is? 30 या 30? 30. Great. So this is a 30 Newton point load. आता याचा आपल्याला पुढे काय करायचं आहे? पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन कुठं असतो याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन? सेंटरला. सेंटर. पण सेंटर कुठं असतो? Half of the span. हाफ ऑफ द स्पॅन डिवायडेड बाय 2. span किंवा span divided by 2. So that is equals to half of the span. Span is a 3 means 1.5. 1.5 मीटर. हा इथं असेल त्याचा पॉइंट लोड. ओके, हे डिस्टन्स असेल 1.5, दोन्ही एंड पासून असेल 1.5, बरोबर ना? यस सर. एका साईडे दाखवलं की दुसऱ्या साईडचं ते ऑटोमॅटिकली येऊन जातं. हा झाला तुमचा युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड. Great. Now go for the uniformly varying load. Just a minute. Now consider uniformly varying load. Intensity किती त्याचं रे? 20 न्यूटन मीटर. 20 न्यूटन पर मीटर. पुन्हा एकदा जर का लक्षात येईना तर काय करायचं? त्याची स्केच काढायची. ट्रायंग्युलर शेप असतो त्याचा. It will be like this. Okay, it is directing down. This is its span of 3 meters. This end is a B, this end is a C, and intensity is a 20. इथं त्याची इंटेन्सिटी असेल 20 न्यूटन पर मीटर. तर मला सांगा याच्यामध्ये जस्ट मिनिट काय झालं? 1 मिनिट. 90 डिग्री कुठे म्हणून? सीला. 1 मिनिटाची इंटेन्सिटी 20 न्यूटन मीटर आपल्याला माहिती आहे, मी लिहित नाही त्याला. तर राईट अँगल विल बी ॲट अ C. Now firstly we have to find out its पॉइंट लोड. point load. So point load is equals to triangle आहे म्हणजे काय असणार? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. 1/2 बेस इंटू हाईट. किती आहे याचा बेस? 3. 3 आहे. हाईट किती आहे? 20. 20. इंटेन्सिटी म्हणजे हाईट म्हणजे किती? 30 की 60? 30. 30. 30 न्यूटन त्याचा पॉइंट लोड झाला. नेक्स्ट असेल त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. कुठं राहतो ट्रायंगलला? त्याच्या सेंटरला. पण कुठं? 1/3 1/3 from इंटू स्पॅन 90 degree. स्पॅन किंवा बेस फ्रॉम 90 डिग्री. 90 degree. 90 degree. That is equals to 1/3 of a span is a 3 from which end? C or B? C. C. That is equals to 1 meter from C. Okay with? Yes sir. तर पुढे थिटा कॅल्क्युलेट करा बरं. त्या फोर्सचा थिटा माहित नाही आपल्याला. थिटा कसा काढतो आपण आता? इथं स्लोप दिलाय Y. X. थिटा, दॅट इज स्लोप दिला की काय करायचं थिटासाठी? डायरेक्टली y/x. y/x म्हणजेच टॅन थिटा सॉरी इज इक्वल्स टू y/x.
theta is equals to tan inverse y by x. Y is a 3, x is a 2. So theta is equals to how many degrees? 56.30. 6.31 degree. 50. 6.31 degree. 56.31 डिग्रीज. आपल्याला थिटा मिळाला, पॉईंट लोड मिळाले, सगळं झालं. ओके. आता आपण याचं एफबीडी काढण्या अगोदर पहिला रिॲक्शन दाखवूया. सांगा एच्या ठिकाणी किती रिॲक्शन आणि कशा असतील? एकच रिॲक्शन कच आहे. व्हर्टिकली अपवर्ड. व्हर्टिकली अपवर्ड म्हणजेच या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार आणि तिचं डिरेक्शन व्हर्टिकली अप असणार. आर ए. व्हॉट अबाउट द बी? 2 reactions. 2 रिएक्शन एक परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. perpendicular to the plane and दुसरी along the plane. Along the RBX will be along the plane and RBY perpendicular to the plane. RBY up or down? Probably up. Okay. Up. RBX probably right, left, Left. left. Probably we have assumed that is towards the left. Okay. Now consider the FBD here. Consider free body diagram of a beam. So firstly the beam as it is, then different forces and reactions. पहिला मी रिॲक्शन दाखवतो. एच्या ठिकाणी आपला रोलर सपोर्ट आहे, त्याच्यामुळे इथं एकच रिॲक्शन आहे, व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, RAY. बीच्या ठिकाणी 2 रिॲक्शन आहेत. मी काय करतो त्याला, इथं मी एक्स आणि वाय ॲक्सिस पहिला जनरेट करतो, डॉटेड. So RBY we have considered vertically up, RBX we have considered towards the left na, RBX. Then this is a point C, sorry C इथं आहे आपला आणि इथं फोर्स आहे इन्क्लाइन. स्पॅन्स आर 3 मीटर. दिलेल्या क्वांटिटी सर्वच्या सर्व बीमच्या खाली लिहायच्या. कॅल्क्युलेट केलेल्या सर्व क्वांटिटी बीमच्या वरती लिहायच्या. फॉर एक्झाम्पल इथला आपला हा इन्क्लाइन फोर्स होता, तो दिलेलाच आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण तो फोर्स होता म्हणजे मी वरती दाखवतोय. त्याचा अँगल आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे थीटा. मॅग्निट्यूड आहे 100 न्यूटन. देन पॉइंट लोड आपण 2 कॅल्क्युलेट केलेत, बरोबर ना? अरे बरोबर का बघा. yes, त्याच्यापैकी पहिला याचा UDLचा डिस्ट्रीब्युटेड लोडचा तो 300 न्यूटन आहे आणि 1.5 मीटरला आहे. ते 1.5 मीटर कुठलं असणार आहे? इथलं असणार आहे, दोन्ही एंड पासून, म्हणजे बरोबर सेंटरला असेल तो इथं. दिस इज अ 300 न्यूटन्स. 30 न्यूटन. 13. सॉरी 30 न्यूटन्स ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1.5. या बाजूने 1.5 आहे म्हणजे या बाजूने 1.5. 1.5. हे झालं याचं युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोडचं. पुढचा आहे आपला तो युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोडचा. त्याचा पॉईंट लोड आहे 30 न्यूटन. 30 आहे ना? अरे वा, दोघांचं सेम आहे. पण याचं डिस्टन्स आहे 1 मीटर. कुठून? सी पासून. सी पॉईंट आपला इथं आहे, म्हणजे मी त्याला इथं दाखवतो असं. हा दिस इज अ 30 न्यूटन and its span as 1 meters. मी फक्त एक लिहिलेलं आहे बरं का, म्हणजे शिल्लक राहिलेलं किती असणार इकडचं? 2 असणार. इथंपर्यंत काय कोणाला अडचण? हा, इथंपर्यंत लक्षात आलं सर्वांच्या? Yes, sir. आता पुढे काय करायचं नेक्स्ट? आता Conditions of कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अँड टेकिंग मोमेंट ॲट पॉइंट बी. पॉइंट बी. बी हा पॉइंट येते आपला. सो राइट डाउन बिलो दॅट. Applying conditions of equilibrium and taking moment at B, therefore a summation moment at B is equals to 0, that is equals to 0. कोण कोण होणार?
RBY RBX. RBY आणि RBX दोघं 0 होणार कारण त्यांच्या लाईन्स ऑफ ऍक्शन पास होतात मोमेंट सेंटर मधनं. व्हॉट अबाउट दिस 30 न्यूटन? हा 30 न्यूटन कसा रोटेट करतो रे? B ला Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. सो दॅट -30 इंटू त्याचं डिस्टन्स किती आहे? 1.5 मीटर्स आहे. ग्रेट. पुढचा हा 30 न्यूटन कसा रोटेट करतोय पॉइंट बी ला? अँटी क्लॉकवाईज. सो वन्स अगेन -30 इंटू त्याचं डिस्टन्स किती आहे आता बी पासून? 1 meter. 2 meter. 2 2 मीटर्स. मीटर. अगदी बरोबर. दिस इज अ 2 मीटर्स. ग्रेट. देन 100 न्यूटन हा इन्क्लाइन आहे. याला काय करावं लागेल? Resolve करावं लागेल. रिझॉल्व करायला. Consider रिझॉल्व. this is its a line of action. Vertically down, it's a component. हा मी त्याला F म्हणतो. Y component and along the x axis as a x component of the force. What about the moment of the x component of this force? 0. 0 असणार कारण लाईन ऑफ ऍक्शन त्याचं मोमेंट सेंटर मधनं पास होत आहे. देन व्हॉट अबाउट द Fy रोटेटिंग द पॉइंट ॲट रोटेटिंग द बीम ॲट बी इन अ Anti-clockwise direction. anti-clockwise direction. So minus Fy into 6 मीटर्स. अगदी बरोबर. इथून ते इथपर्यंत 3 आहे आणि इथून राहिलेलं शिल्लक 3 म्हणजे 6 मीटर झालं. कळालं का Fy चं मोमेंट? Yes, sir. Then RAY at point B rotating the beam in clockwise and anti-clockwise? क्लॉकवाईज. Clockwise. So plus RAY into distance किती आहे? 9 मीटर. 9. 9 meters. Just a minute. Plus RAY into 9 equals to 0. Put up the values. -30 into 5 15 3 45 बरोबर ना? Yes, sir. -45 -60 minus Fy into 6 means F sin theta into 6 plus RAY we want to calculate into 9 equals to, अरे RAY काय ना RA काय दोन्ही एकच आहेत बरोबर ना? Yes, sir. हा असू द्या काय हरकत नाही त्याला ठेवा तसंच. दॅट इज इक्वल्स टू -45 -60 means -105. Is it correct? -105. Yes, sir. Then minus F is 100 sine of theta is a 56.31 into distance as a 6 plus RAY into 9 equals to 0. That is equals to, what is this sum? How much minus? I want to know. 604.23. हे बघा बरं का बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay. Plus RAY into 9 equals to 0. Therefore RAY is equals to answer positive येणार बरोबर ना? बरोबर का? Yes. हा आन्सर पॉझिटिव्ह येणार कारण ही निगेटिव्ह टर्म इकडे आहे, इकडे घेतली की पॉझिटिव्ह होणार. सो हाऊ मच इट इज? 6 हा 67.13. 67.13 न्यूटन्स. आले का सर्वांचं बघा? Yes, sir. Is all of you got the same answer? आले का सर्वांचं? Yes, sir. Alan. Yes, sir. Great. Now go for the, which one you want to go for? Fy or Fx? Fy. Okay. So for Fy, consider a summation Fy is equals to 0. That is equals to RAY plus or minus? Plus. Plus. Fy plus or minus? Minus. Minus असणार डाऊन येते minus Fy. Then those two 30s are
मायनस दोन्ही 30 मायनस असणार, खाली येत आहेत, प्लस आर बी वाय इक्वल्स टू 0. फॉर एफ वाय कसं काय लिहिलं मी? फॉर आर बी वाय ना रे बाळांनो इथं येस सर. येस सर सांगत चला की रे बाळांनो, फॉर आर बी वाय आहे. देअर फोर आर ए वाय इज 67.13 मायनस एफ वाय इज एफ साइन थिटा. डायरेक्टली लिहू का? हो सर 100 साइन 56.31 minus 30 plus RBY equals to 0. What is this total sum? सर एक 30 मिस झालं. तर डबल 30 आहे ना? अरे हा 60 करतो मी तर. आता बरोबर ना? येस सर. हा सम बघा किती येतं. मायनस येईल आय थिंक सो. बरोबर ना? $67.13 minus 100 sin 56.31 minus 60. How much it is? मायनस 76.07. मायनस 76.55 55. किती आलं तुझं? नाही सर सर 0 07च. 76.05. 07 7. 07. येस 57. 55. ओके चलो, तुमचं जे Yes, आन्सर sir. आलं असेल ते ठेवा, काय हरकत नाहीये. आय वुड लाईक टू गो विथ 76.07. 7. तुमचं जे असेल ते ठेवा, काय हरकत नाहीये. प्लस आर बी वाय इक्वल्स टू 0. Therefore RBY equals to, हा मायनस इकडे गेला, काय होणार? प्लस प्लस 76.07 न्यूटन. प्लस आहे म्हणजे डायरेक्शन राईट आहे. राईट आहे. तर पुढे कोण राहिलं? आरबीएक्स ना. येस सर आरबीएक्स साठी काय करावं लागेल? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर एफ एक्स एक आहे, राईट साईडला चाललाय म्हणजे तो प्लस असणार. मायनस आर बी एक्स इक्वल्स टू 0. देअरफॉर आर बी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स. बरोबर ना? हे इकडे गेलं की मायनस होईल, मायनस मायनस प्लस. एफ कॉस थीटा. सो व्हॉट इज आर बी एक्स? What is the magnitude? $55.469. 55.469. करेक्ट आहे का बघा? येस सर. हो सर इज इट करेक्ट? आलं सर्वांचं? येस सर Okay. Yes, Now sir. you do find out that RB from the RBX and RBY and its angle. Okay. So today we will stop here, and in the next lecture we will go for the some of the related examples of a compound beam, and we will start for the next unit in the next lecture. Okay. ओके